So good afternoon, children. So now we are going to see the topic, the Ulysses, part 5. So in the previous video section, we have seen the thrust for adventure. So it was completed because the poem can be divided into 3 parts. The first part, the thrust for adventure. The second part, Ulysses handing over the responsibility to his son Telemachus with total confidence in his abilities. The third part, the Ulysses clarion call to his sailors, urging them to venture into unknown. The first part, the thrust for adventure. Now we will discuss. So Ulysses handing over the responsibility. So Ulysses responsibility to his son Telemachus with total confidence in his abilities. So மேலே confidence and abilities-ஆல ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை அவருடைய சன் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாரு. ஸோ அவர் எப்படி இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்றது தான். லெட்ஸ் சி த போயம். ஸோ வி ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் த லைன்ஸ் 1 to 32. 1 to 32 lines. It describes the thrust for adventure. So let's we see the 33 to 42. The lines 33 to 42. It describes that the Ulysses hand over this responsibility to son Telemachus. So in the lines யாரை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ டெலிமாக்கஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்றத தான் சொல்கிறாங்க. You should read the summary of the poem after you can understand easily. ஏன்னா லாஸ்ட் வீடியோ செக்ஷனில் நம்ம பார்க்கும்போது சம்மரி ஆஃப் த போயமில் இருக்க 1 to 32 லைன்ஸோட சம்மரி ஆஃப் த போயம் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் நீ நல்லா ரீட் அவுட் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னாலே இந்த கான்செப்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி சி த லைன் 33 to 42. Okay, let's see the poem. This is my son, my own Telemachus. Leave the scepter and it hail me, designing to fulfill. This labor by slow prudence to make. So this is my son. This is my son and my own Telemachus. So Ulysses is son. The son name is Telemachus. So name is Telemachus. Okay. I leave. I refer author. That means Ulysses. I leave the scepter. So it is on rod. So scepter means it is carried by the ruler. The scepter is on ornamental rod carried by the rulers as a symbol of sovereignty. So it is a rod, on an ornamental rod carried by the rulers. Carried by the rulers. So it is on ornamental rod. செங்கோல். இந்த தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செங்கோல். ஸோ அரசர்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வச்சிருந்துருப்பாங்க. ஸோ அதுதானுங்க ornamental rod. It is carried by the rulers. It is carried by the rulers. Okay, the scepter means it is an ornamental rod carried by the rulers. So இதான் என்ன சொல்றோம் செங்கோல். ஸோ அரசர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா செங்கோல் அப்படின்றத வச்சிருந்திருப்பாங்க, ரூலிங் அப்படின்றத வச்சிருந்திருப்பாங்க. இதுதான் இங்க வேர்டு. Ulysses
left the scepter. That means Ulysses hand over the responsibilities as a king to his son Telemachus. ஸோ இவருடைய கிங்கா இவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாமே இப்போ யார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றாரு, இவருடைய சன் டெலிமாக்கஸ் என்ன ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாரு, scepter. It is an ornamental rod. It is an ornamental rod carried by the rulers. And the Isle means the government, the area, that means island, and the Isle. Because loved the Ulysses, well loved me, and then to fulfill, discerning to fulfill. Discerning means showing good judgment. Good judgment. Who fulfill? So the Telemachus fulfill the needs of people. So discerning, the showing good judgment. Okay. So the next one, this labor by slow prudence make mild. Slow prudence to make mild. Prudence means knowledge. The slow prudence, it refers, he is a patient and willing to make the best decision for the people of Ithaca without being too hasty. So எந்த விதமான நிலைமையில ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு பீப்புளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இவருடைய டிசிஷன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும். That means who is a passions? The Ulysses, that means the Telemachus is a passions. So he is a passion. That means prudence to make the best decision. Mild. To make mild means he changes the people mild. So because they are rugged people, uncivilized people. So he changes. He changed the people of Ithaca. ஸோ அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாலே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ அவங்க எல்லாமே எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்சிவிலைஸ்டாக தான் இருக்காங்க. ஸோ பார்பரியன்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருப்போம் ஒரு வேர்டு, அன்கல்ச்சர்டு. ஸோ அவங்க எல்லாமே ஸோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறது, ஒரு மைல்டு. ஸோ அவங்களுடைய லைஃப்பில் ஒரு சேஞ்சஸ் அப்படின்ற சிவிலைஸ்டு பீப்புளாக ஒரு நாகரிகமான ஒரு மனிதர்களாக மாற்றுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது யாரால அப்படின்னா டெலிமாக்கஸ். ஸோ அவனாண்ட இருக்க எபிலிட்டிஸ், அவனுக்கு இருக்க டேலண்ட், இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாமே ஸோ அந்த அளவுக்கு மாறிடுவாங்க, ஒரு சேஞ்சஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஹோப்ஃபுல் யாருக்கு இருக்கு, உலிசஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டான்ஸா. இதுதான் இங்கே ஸ்டான்ஸால நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ he leaves his son Telemachus to take and labor and use his wisdom and use age and use his wisdom. வழியில் ஒரு அரசரை பின்பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு பாத்வேல ஃபாலோ பண்ற, ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மக்களை வந்து வழிநடத்தி செல்றதுக்கான ஒரு டேலண்ட் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அங்கே இருக்க பீப்புள் எல்லாமே சந்தோஷமாகவும் அவங்களுடைய லைஃப்ல வந்து என்ஜாய் பண்ற மாதிரி ஸோ ஒரு நல்ல அரசாட்சி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அரசாட்சி இருக்கும். ஸோ Ulysses wanted to hand over his kingdom to his son because he felt that he would fulfill his duties towards subjects with care and prudence. With care and prudence. யார் மேல கேர் எடுப்பாங்க? ஸோ அங்கே இருக்க அந்த மக்கள் மேல கேர் எடுப்பாரு. அவருடைய நாலேஜ், விஸ்டம். ஸோ இந்த விஸ்டம் மூலமா அங்க இருக்க மக்களை ஃபுல்ஃபில் பண்றாரு. ஸோ அவங்களுடைய என்ன நெசசிட்டிஸ், என்ன தேவைகள் அப்படின்றத ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஸோ அவங்கள ஒரு சேஞ்ச் பண்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டெலிமாக்கஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டான்ஸா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் the next stanza. We are rugged people and through the soft degrees subdue them to the useful and the good. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, listen not to fail.
rugged people. The rugged people refer uncivilized. The uncivilized people of Ithaca. ஸோ இத்தாக்கால பீப்புள்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா uncivilized அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க, unccultured, because so they are with a little bit of an attitude. So based on the attitude வச்சு தான் அவங்க rugged people அப்படின்றோம். And through soft degrees, that means implies that workers will civilize the citizens of Africa in the stages and in nice way. ஸோ அவருடைய வே அப்ரோச், த வே ஆஃப் அப்ரோச் டு த பீப்புள் அப்படின்றத எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நைஸ் வேவாக தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அடாப்டேஷன் பண்ணுற மாதிரியும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரியும், ஸோ ஒரு அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு வேவும் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச், அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சாஃப்ட் டிகிரி. அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புளை கூட ஸோ அவருடைய மென்மையான அவருடைய அந்த அப்ரோச் மூலமா ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் அப்படின்றது அவருக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் த சாஃப்ட் டிகிரிஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் டெலிமார்க்கஸ் வில் சிவிலைஸ் த சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இத்தாக்கா இன் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் இன் எ நைஸ் வே. Everyone appreciates the king. Everyone appreciates the talent of டெலிமார்க்கஸ். ஸோ அவருடைய அப்ரோச் அப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த பீப்புள் அண்ட் அப்ரோச் பண்ணுற விதமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த அப்ரோச் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட், டு த யூஸ்ஃபுல் அண்ட் த குட். டு த யூஸ்ஃபுல் அண்ட் த குட், தட் மீன்ஸ் their activities are rugged, uncivilized அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கவங்கள த சப்டியூ மீன்ஸ் கன்க்யூர் தம் டு த யூஸ்ஃபுல் அண்ட் குட். ஸோ அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை சேஞ்ச் பண்ணுறாரு. அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை சேஞ்ச் பண்ணால் ஸோ அவங்களுடைய நெக்ஸ்ட் அவங்க என்னவா மாறுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல் அண்ட் குட். நவ் இஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் குட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ குட்டாகவும் ஸோ யூட்டிஸாகவும். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் பிளேம்லெஸ் ஈஸி சென்டர்ட் இன் த ஸ்பியர் ஆஃப் காமன் டியூட்டிஸ் டிசைன் நாட் டு ஃபெயில். ஸோ மோஸ்ட் பிளேம்லெஸ் ஈஸி, மோஸ்ட் பிளேம்லெஸ்னா ஸோ எந்த ஒரு பழி சொல்லுமே இல்லாமல் ஸோ ஏதோ ஒரு ரூல் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரூலால் என்ன ஆகும், ஸோ யூசஸும் இருக்கும், அட் த சேம் டைம் டிஃபெக்ட் அதனால அஃபெக்ட் ஆகிறவங்களும் இருப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரூலுமே கிரியேட் பண்ணாமல் யாருமே இவரை அப்போஸ் பண்ணாமல் ஸோ இவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ராங்காக இருக்குது அப்படின்ற பண்ணாமல் தேர் இஸ் நோ ஃபால்ட். ஸோ அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்த்தோம் அவருடைய ரூலிங்கில் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே யாருமே ஒரு குறை சொல்ல முடியாமல் ஒரு பழி சொல்ல முடியாத பிளேம்லெஸ் அப்படின்றது யாருக்கு எல்லாம் அந்த அரசனாண்ட இருக்காது. சென்டர்டு இன் த ஸ்பியர். ஸோ நடுநிலைமை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பியர்ல ஒரு சென்டர்டு ஸ்பேஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்கா மாதிரி ஸோ அவருடைய அரசாட்சியில பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யாருமே யாரும் பழி சொல்ல முடியாத ஸோ நடுநிலைமை கொண்டவராதான் ஸோ டெலிமார்க்கஸ் இருக்காரு. ஆஃப் காமன் டியூட்டிஸ் டிசைன் நாட் டு ஃபெயில். ஸோ எந்த ஒரு ஃபெயில் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஆகாம ஸோ அவருடைய நடுநிலைமை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கு. The desire not to fail means that Telemachus is smart enough not to fail at doing nice things for people and paying the proper respects to the gods. So the Ulysses tells us more about the Telemachus qualification. He is a straight shooter. That means the most blameless he. The most blameless he. So he is a straight shooter. All the way, a nice guy.
a nice guy. Okay, so have you understood the stanza? So the next, so in this stanza, to culture the people to make them useful, not to fail in his duties to the common man. So அவருடைய பொசிஷன், அவருடைய பதவியிலிருந்து அவர் விலகி போகாம, ஸோ அங்க இருக்க அந்த மக்களை அவங்களுக்கு ஒரு குட் பாத்வே, அவங்கள ஒரு நல்வழிப்படுத்துதல். ஸோ அந்த மக்களை வந்து நல்வழிப்படுத்தி சரியான பாதையில வந்து கரெக்டான ஒரு பாத்வேல அவங்களுடைய லைஃப்பை வந்து. Okay, so the to culture the people to make them useful, to culture the people to make them useful. So the uncivilized people changed into civilized with the soft degrees. It means tender. So அவருடைய டெண்டர்னஸ் மூலமா சேஞ்ச் பண்றாரு. So concur them the useful and good. So to culture the people to make them useful, not to fail in his duties to the common man. So everybody is the most blameless easy, centered in the sphere of common duties, designed not to fail. Okay, so now we have completed the two stanza. Next we see the third stanza. Okay, the next one. In pieces of tender and pay meet adoration to my household. When on is what I mind. So that is finished. So இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா, so இந்த part, in the second part, the lines 33 to 42 is over. So in offices of tenderness, in offices of tenderness and pain, meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. The next one, that means he gave the tenderness and meat. The meat refers suitable or appropriate to my household gods. To my household gods. The household gods means the family gods. He gave the respect to the family gods. The deep love and respect. The operation means deep love and respect to his gods. Deep love and respect. So he gave the deep love and respect to his family gods. Household gods means family gods. அவங்களுடைய family godக்கு ஸோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்றத கொடுக்குறாங்க with a deep love. At the same time, he gave the tenderness. He gave the tenderness and pay to the household gods. When I am gone, he works his work I mind. When I refer Ulysses. When the Ulysses has gone, I hope that he works his work. So அவனுடைய கடமை, அவனுடைய டியூட்டி, ஸோ அவனுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட டியூட்டி, அந்த டியூட்டியை அவன் திறம்பட செய்வான். ஸோ அவன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க இருக்க அந்த மக்களை நல்வழிப்படுத்துவான். ஸோ அன்சிவிலைஸ்டு பீப்புளை சிவிலைஸ்டா மாற்றுவான். ஸோ நல்வழிப்படுத்துவான். ஸோ ஒரு குட் பாத்வே அப்படின்றத கிரியேட் பண்ணுவான். ஸோ நான் இங்கேருந்து போயிட்டு ஐ வில் கண்டினியூ த ட்ராவல் அப்படின்னாலும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஹீ ஒர்க்ஸ் இஸ் ஒர்க். அவனுடைய கடமையை அவன் செய்வான் அப்படின்றது தான் ஹீ ஒர்க்ஸ் இஸ் ஒர்க். To show the consideration and take care of his home and a country,
after his death, as the ship is ready to depart. The ship is ready at the port. The Ulysses with his mariners will continue the travel. Will continue the travel. So next to பார்த்தோம் அப்படின்னா tenderness to show the consideration and take care of his home. Take care of his home and the country after his death. ஸோ அவர் இல்லை அப்படின்னாலும் ஸோ கண்ட்ரியும் ஃபேமிலியுமே டேக் கேர் அவனுடைய டெண்டர்னஸ் மூலமா ஒரு எபிலிட்டி அந்த கேபபிள் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெலிமாக்கஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ கண்ட்ரி ஆஸ் டெத். Okay, have you understood? To show consideration and take care of his home and the country after his death. ஸோ அவரோட ஹோமையும் ஒரு டேக் கேர் எடுத்துக்கிற எபிலிட்டி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெலிமாக்கஸ். ஓகேவா? டு ஷோ த கன்சிடரேஷன் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் ஹிஸ் ஹோம் அண்ட் ஹிஸ் country. Now the ship is ready. So Ulysses with the mariners will travel into the unknown lands. So the next part. This poem can be divided into 3 parts. The third part we can see that. So this is our third part அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Now we have completed the second part. The Ulysses hand over the responsibility to his son. So Ulysses entrusts his kingdom to his son Telemachus in his absence. Okay, the next we see the summary of the poem in the second part. The line 33 to 42. So let us we can fill in the blanks. Jesus desires to hand over his kingdom to his son Telemachus. So Ulysses desires to hand over his kingdom to his son Telemachus, who will fulfill his duties towards his subjects with the care and prudence, the wisdom, the knowledge. The Telemachus possesses passions and has the will to civilize the citizens of Ithaca in a tender way. Jesus is happy that his son would do his work blamelessly. Is to for travel, the work for travel. And knowledge. So the summary of the poem lines 33 to 42. So 33 to 42 ல இருக்க summary of the poem உடைய lines அப்படின்றத பார்க்கலாம். என்ன சொல்றாங்க? Ulysses desires to hand over his kingdom to his son Telemachus. So Ulysses உடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கிங்டமை யார்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ டெலிமாக்கஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ அவருடைய சன் டெலிமாக்கஸ் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதுதான் அந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம். Who would fulfill his duties towards his subjects, means the people of the Ithaca. So இவங்களுடைய டியூட்டிஸ் அவனுடைய கடமையை அவன் திறம்பட செய்வான். He will satisfy the needs of subjects, the needs of the people of Ithaca. அங்க இருக்க மக்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நீட்ஸ் அப்படின்றத ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஸோ அது எல்லாமே யாருக்கு டேலண்ட் இருக்கு எபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெலிமாக்கஸ். ஸோ அதனால நான் இவங்ககிட்ட இந்த கிங்டமை ஹேண்ட் ஓவர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, the Telemachus
possesses passions and has a will to civilize the citizens of Ithaca in a tender way. ஸோ என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேஷன், ஒரு பொறுமை இருக்கு. அதை சேம் அங்கே இருக்க மக்களை ஒரு சிவிலைஸ் பண்றதுக்கும் அன்கல்ச்சர்டு பீப்புளை ஸோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஸோ ஒரு குட் பாத்தை, ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரதுக்கும் யாரால முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டெலிமாக்கஸால முடியும். அவனுடைய டெண்டர் வே, த கைண்ட்னஸ், த டெண்டர் வே. ஸோ அரசாட்சி அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கொடூரமான அரசாட்சினா அப்படின்னா இல்லாமல் ஸோ எவ்ரி ஒன் அப்ரிஷியேட்ஸ் த கிங், ஒவ்வொருத்தருமே அந்த கிங்கை பாராட்டுற மாதிரி ஸோ அந்த டெண்டர் வேல தான் அவனுடைய ரூலிங் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஸோ Ulysses happy that his son would do his work blamelessly. பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனை எந்த ஒரு பழி சொல்லுமே சொல்லாத ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வராத மாதிரி அவன் நடந்துப்பான். ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே சந்தோஷப்படுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் சொல்றாரு. Ulysses is happy, சந்தோஷப்படுறதுக்கு காரணம் that his son would do work blamelessly and he would pursue his travel, that means work for travel and knowledge. So he longs for travel, he longs for travel to unknown lands அப்படின்றத தான் பார்த்துருப்போம். அவருடைய விருப்பம் அப்படின்னு பார்த்தோம் travel பண்ணணும். And then he gained the knowledge about the people, climate and கவர்மெண்ட். ஸோ இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலேஜ் அப்படின்றத டெவலப் பண்ணணும், இதுதான் அவருடைய ஈகர்னஸ். ஸோ அதனால தான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே யார்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டெலிமாக்கர்ஸ் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு அவர் வந்து ஸோ he longs for travel and gain the knowledge. So that is the stanza, the lines 33 to 42. 33 to 42 லைன்ஸ்ல இருக்க இந்த சம்மரி அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம். Okay, in the next class we see in third part. Okay, thank you children.